The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen. We're Kwamadondo on your number one podcast in the land, the Ola 7 podcast. Welcome to yet another episode of Sima's Rescue Emergency Team to tell us more about, saving lives. They are celebrating a decade of saving lives. So tungoti munhu wese nekukutenda every Sunday dzenyu imi nekusupporta Simas nekuti iripo for you. And in studio, I'm joined by Beulah Ananias, the Rescue Emergency Manager. How are you, ma'am? How are you? I'm fine, thank you. Good. Thanks for coming. Thank you. I'm actually very excited to be here. Yeah. Yes, I am. Considering the 10 years Yes. of saving lives that we Indeed. are celebrating, I am really excited. A nice one. So, what we want to talk about, the medical emergency. What is a medical emergency, and how can I obtain assistance in such a situation? Okay, we are here just because of medical emergencies. Yes. Simas Rescue thrives because of medical emergencies, because we are here to save lives. So a medical emergency, I would say that it's a sudden and unexpected case where somebody, either they collapse or they've got a trauma or a medical health condition that needs to be taken care of immediately. Yes. Right? So if that is not done, this can actually complicate to limb damage, organ damage, or it can actually result in death if nothing is done. So I would urge, where there is such an emergency, to just dial 922 and we'll take it up from there. Yeah, that's powerful. The number to dial 922. So tell us about types of emergencies require the involvement of CRAs, Simas Rescue Ambulance Services. Thank you very much for that, Ola. So the emergency, the nature of emergencies that Simas Rescue Ambulance Service can actually attend to is, for example, someone is collapsed, right? And they are no longer breathing, they are no longer, their heart has stopped. You can actually call the ambulance if they have got a chest pain or they have got shortness of breath that continues to be there. And if they've got acute abdominal pain, those are all emergencies that can actually result in organ damage or limb damage or death. Or if, for example, they can have weakness of limbs, they can also call the ambulance. In pregnancy as well, if they've got complications in pregnancy where they start bleeding or they've gotten into a premature labor or any other complication that happens in pregnancy, or in children or even in adults, if they've got fever, especially in adults 40 degrees Celsius or more, but in children under the age of 2 years, if they've got a fever that is actually 38.5 degrees or more, they can actually call the ambulance. And if they have got a patient who has got a seizure, right? They've got a fit, they can also call the ambulance. Or they've got an allergic reaction. Usually allergic reactions will then cause them not to be able to breathe properly. They've got difficulties in breathing. They can call the ambulance. Or if a patient just loses consciousness, we don't know what have caused this person to lose consciousness, we can call the ambulance. It could be trauma, like road traffic accidents, they have fallen, they have drowning, or emergencies at the workplace where they've got broken bones, they have dislocation, deep cuts, or they are bleeding from anywhere. They can also call the ambulance. If they've got head injuries, whichever type of injury that they can have, it's very important that they call 922. And besides that, as well, some conditions, like for example, somebody who is not breathing properly because they've gone into an acute asthmatic attack, for example, they can also call the ambulance. And severe headache that is unexplained, which could actually be, it can either be a migraine, or it could be, we don't know what's happening to this severe headache. It could be something that has actually that can precipitate a stroke. So we don't know what's happening to that. So we can, to the patient inside. So we can call an ambulance in all such cases. These are just examples.
Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen. We're Kwamadondo, the chief Masha on your number one podcast in the land, the Ola 7 podcast. This is the platform where we sit down and talk to all the people from all walks of life. You know, I'm talking about sports stars, artists, actors, business people, politicians, you name them, and we have them. Today we are joined by a trailblazer who's mastered the art of blending soulful melodies with hard-hitting lyrics. A man whose music is not just a vibe, but a whole movement. He's the voice behind hits like Fadza Mtengiwe Doro Michuno and Tetena Amount. I like the Tetena Amount song. An artist who has taken Zimdanzo to new heights beyond the catchy hooks and electric performances. There is a story of resilience, lessons learned, and also growth. So today we are not just talking about the music, but we are diving deeper, and into the behind the name, men behind the name. Mkomana wacho kuti muzonza kuti life yakakura kupi, akagara papi, zvikafamba sei kusvika pazviri nhasi, his highs and lows as well. His name is Poptain. Welcome to the show, my brother. How are you? Greetings. No, indeed, boss. Thank you so much for coming to the podcast. I appreciate. Thank you so much for the invite as well. Great. And we are going to talk about your history, briefly. For those who do not know about Poptain, you can check out our previous interview. Poptain was born on 22 May 1994. 30 years exactly. Poptain was partly raised in Gweru and later moved to Harare in 2004. So, Poptain, just tell us a bit about yourself. Poptain, real name Amin Abdul Jalil Yasin Matanga, born in Gweru. Yeah, Takatungo Bawako Midlands, Kokoko, and I remember I didn't get to grow up in Gweru really because of my childhood, So Durangara get a grade 1 kuzikoro nenge 5. Grade 1? If I'm not mistaken. Because I remember Mpumelelo primary, Amaveni, then Temeria gets mine until Chpembere. Hey. Tafamba. Vakumana. But chai move from one place to the other chi. Like I said, the childhood itself wasn't that straight, It's unfortunate kuti mangeja akazo pura like 2001. That's when I lost my mom and dad. Oh, sad. A month apart, yeah. So kuzoda mukufamba nana bankuru madzitete Yeah, all from one place to the other. So mama wakona mdara wakasena kufa kwa just 1 month. Yeah, just 1 month. Yeah. What happened? It was too much for moms because like dad was okay, mdara was a breadwinner, Yeah. So now moms was 3 kids. Hey. Yeah. Exactly. Stress and depression was too much for moms and Hey, so you ended up growing up in different families, ugo. But how did that shape your life for you to be where you are today? Being from one family to the other, To me nditongo rimuno kuti ndongonange life yangu ndiye kutongo chinja malemon chingogadzira majuice. Because really and truly I can say if I didn't get to go kunana gets mine nana kwandakamboenda nana temeria because I remember at 5 6 ikoko nditori grade 1 udaro gets mine kumine taitoenda tichitonotsvaga tugoridi tichitonodio tombowana kaso mukagram nene zeme uchitongodai nekudai tochorowa half bread nene saka for me life was always like that yekuti I had to think out of the box every time. So I think so wakatomboita mukorokoza at one point. Yeah, as young as I was I remember taitoenda titozotiza matear gas nene but so mamune mabaye maiti mukanotora gold rare ku get mine maizinotikisa kupi mamune mabaya muraini vaizongoita kupisa kwavaitawo. Oh yes. Totodzoka tine tushoma tito enjoy yeah. Wow. Life wakurani tanzi life is the best teacher. It is. Exactly. And you started taking music lessons in school. Tell us about your music journey or your journey in music from the high school till you got to into the studio in 2011. So really and truly for me, interest in music yakatanga when time I realized every time I sang, people used to pay attention. And I remember panika pipe kakari pachkoro so karika separation ge boys center ni girls center. Yes.
and ne-orphanage ndandiri ku-orphanage saka pipe iyoyo yaipinza sound kunobudira mucorridor yegirls ndichirova natonga imoyo Rihanna I could sing like anyone ndiri mudiki voice rangu raita zvakawanda I remember ndaitoburitsa Rihanna sezvaari you know and zvainakidza mawoman aizvo achindipawo maputi mabhisho ndakatongobva kudara ndiri muimbi vakadaro so it's unfortunate kuti but kuprimary ndakatodzingwa kukwaya my teacher didn't think ambana noimba but tatozo kuhigh school ndo pandakazotanga kuimbira mafia rangu ndichirova manamba mukoma Freeman it was manamba ndainyanya wina maclash nawe I got Freeman which one was your favorite Eleni unondipengesa ndo namba rainitoresa ndere kuti unondipa rudo exactly unondipa rudo rakabonesa karere it's a hit song that one you know. So your big break came into in 2020 when you did Fadza Mtengwedoro. I remember playing that song on radio over and over. I think it was at one point it was on number 1 on the charts hit on the chart show on the hit list it took you 9 good years to get into the recognition you deserved because pesa bongo but after 9 years when you did Fadza Mtengwedoro zvakabva zvanopinda. So how was the journey? haunambofungira at one point to say maybe let me just quit. Really and truly ndotofila unge kana ndine mafans ari loyal kwandiri anoti yard boy they should think levels if ndisina kuanswer Instagram DM ra levels pandaenda kuita music 2016 pane time patakamboita rafu popinda majerejere and then ndandisisiri born life yandairarama. Remember for me I had no place to stay Amapinda mjeri 2015 I remember ndakasungira kamosva kandandisina kuti kutugara padheni then ponzi pauyozosiwa phone pacharger ndakazvirarirwa the next thing wakumutswa unzi pashayikwa phone ndokuziva kwandakaita kuti pamba pauya phone and then uri suspect ndokuenda kwandakaita so for me it was because pamba pandaigara papapo yange toriwo part of the deal nemunhu kuti ndikumanage chichichichi ndokupawo pekugara nene saka ndandakuona nga ine ndinganibenda kana kusouth kuna sistran kunogara ndadatonotowa chibhirida makfc waya but mukoma levels vakatouya kuidm wachipopota vakati mufana wangu tarendera unaro pandakangokurekodha zvinhu zvakaratanga kuratidzira kuti zvakuda kuchinja then wobva waenda it was like ka disappointment kavanga vanako kekuti he even sent me mari kujoza kuti dzoka tiroye mangoma ndopamakazotoona takurwa maridhimana panomhanya munhu and for me hope yangu yakabva yadzoka cause nzira yega yange yakutooneka ndo pandanda kutoemba ndichiappreciate wa remember kalevel kemabhisho kaikaindipa papapo rara rimwewo different stage yelife tarova kuchoose sport tadi zvakutora shape. So if it wasn't for levels, you were not going to be here today. Yeah, to be honest, I didn't sleep up. So what do you have to say kuna levels? Levels kwandiri ndikatomti ndimai ndi baba. When it comes to it, I don't think kune munhu anokwanisa kundudza chinhu chandoteerera kwa levels. That's how important he is in my life. Wow. That's powerful. I think we've gotten to know you better, Poptain. You've had a busy year, not only in music, but also in other areas of your life. But let's talk about your music released. You released an EP titled Sharif, right? And how are you feeling so far about the EP? To be honest, the EP ikwandiri yanga itori affirmation kuti people still love me because after quite a long time ndichitry ku release music getting the attention of people to pay attention to my music. The EP did well for me, fair enough, although I'm not quite impressed with the numbers because of the effort I put in rishanda kunyora, even the type of the EP which is the message yacho I just feel like people are too busy to pay attention to the EP, but I love it and it's the reason why I'm still releasing music after the EP because it was a way opener for me to keep releasing music this year. I see. So the top performing song on that one is Muchuno. If I tell you that my son, who is 2 years, loves that song, you won't believe it. Nice one. Juno. I'm like, Taku, what are you doing? Yeah, He loves this song, I'm telling you. I would share that song, Muchuno. I know Vanyara, but I don't know Azema lyrics, I know Ajrevi. I know what is the melody and everything, and the music. But my favorite yangu is your Munyama, which is on that same EP. Panozo tiwe moyo wangu
ndikangonzi ndaupa munhu ndinenge ndaona chitsvuku ndinenge ndine munyama close quote. So I want to understand kuti what was the inspiration behind this song. Muri kuchowa munhu mastreets katawaza kuti zvakanyadzomira sei? Yeah, quite it's just disappointing side kwangu kuti inini ndinoona ngepandopinda murudo, could be murudo nemunhukadzi, or to say a friendship, or whenever I put in effort, it's not reciprocal. You know what I mean? I just feel like it's a bit unfair what I get back from ratidza munhu rudo, and then utoratidza kuti no love yako iwangwa dai waipa umwe munhu, of which unongofila no we ndiye right man. Exactly. Or maybe imoyo zvare kuti ndinokwanisa kugona kusarudza stereke, then wasarudza nongo usingatanadza usingasvikire. Yes. Maybe. But I'd like to think I'm very unlucky with love, you know. Really? Yeah, I believe so. How many relationships do you have? Maybe failed relationships? Countless. Right? Yeah, countless. Failed relationships. Yeah. What was the really, I mean, what the big problem or the real issue? These girls know that I cannot continue with you because of A, B, C, and D. Maybe I'm too ugly to believe, because really and truly I'm a guy who talks the truth. Ndichisvaro ndinongozikana nekutaura chokwadi. Right. Zvinogona kurwadza munhu anozozondisakana 2 days later Angatara chokwadi. You know, so for me I've been truthful, you know, and maybe mababy hadi vakomana vaya vanoti handichite. But isusu totoperera zvotinotanga tofila kuti munhu wangu uyu kutoilita nditomboenda here. You know, zvekuti unengo kanenge kutengeka worship like love yangu inini ndosika kutengeka ka hero worshiping ona. Yeah. So munhu anenge kutarisa kuti zimuchindere nekushata kwarakaita here ari kundudza chokwadi here, maybe, or you know, I don't know, you know. So I was wrong with cheat, Mskan. Like double crossing, you know, girls. To double cross my girl, yeah. Me ukaona ndakunzi ndakutochita munhu handisisi naye, maybe togona ngetirongonyepera todanana, but ndikutoita plan, you know, I'm moving on, maybe nenzira yakanaka isina kuudzana zvinhu zvinobohwa. You understand? Saka handifunge kuti ndingazviti ndinenge ndachita panguva yakadaro ndiye ndatoenda. Okay, so are you happy with the progress you've made so far in the music industry? Definitely, I'm really happy, you know, because for a person like me to be recognized, it was not easy, especially in the my songs, them are not fully shown sometimes, and sometimes I'm doing sound, it's new, I'm trying to introduce something new. Yeah. I think I've done quite well, you know, and yeah, tunoshika. Yeah. Now let's get into the highs of highs of this year. Nima laws arch of it as well of this year. On 4 December, Maganyo opened letter Poptain to your wife, Evimbai Marunza, and it said in a quote, "Dear Chin Chin, hope you're doing well on this 4th day of the month when you get touched Mama Earth." Okay. Above all, I start by saying happy birthday, my mwana. Allow me to use this opportunity to apologize for everything I did to you in the name of Kupusha Mawex. I was never meant to belittle you in that manner. If anything, me and you know the world wants me to say sorry to the wrong person when both of us should say sorry to you for damaging your reputation. Tichita mahombo pa social media now takungotukwa asi and it was this kwene kutukirwa iwewe kusika wandiregerera nekuti zvandakakuitira zvinopfuura kushoropodzwa pa Facebook. You is a great mom to our little one, and one day I will say sorry to her also for doing that to you, because I was married to you when I did it. They say behind every great man there is a strong woman, but I didn't get to show the world the great woman behind my success because of the fake relationships I was doing. Ndichikudzikisira kusvika shamwari dzangu dzarerukirwa nekukutsvinyira etc. Happy birthday at Vimbai. Ndakakubhaidzira mai mwana, please uchengete kadiki kedu nemoyo wese zvisina kugumbuka. Ini neubenzo hwangu ndicharamba ndichita ruzha kusvika wanditi zvakwana, wandiregera. Zvinei ndikanzi ndonyanyotseruka pa social media, as long as ndichiitira iwewe hapana achanditsiura ndikanzwisisa. Sorry, andina kufunga kaviri ndisati ndazviita, uye handinei nazvo nekuti vanogona kuziva kuti uriko. Vanogara ziva kuti uriko.
ndiwe waiwacha pese patainotamba tiri vaviri, waibika uchindirongedzera zvese zvaidiwa, ini ndiroita maumbwe, ndakadzidza and I'm a better man kutaura kuratidza kuti kubvuma mhosva. I commend you because post yako took courage and you have shown accountability for your actions. Ndinoda kuti ndimbonzwisisa kuti pawakaita zvese izvi, Poptain, kuna madam chii changa chanyatsotora nzvimbo apa pawakazofunga kuti gandiite the issue an apology kuna madam uchiisa this public apology? So muindustry mune mademands akawanda, and it goes back panyaya yandambotaura yekuti it's not easy for a person like me to be understood. Pakasvika time yekuti inini neumwe wandaimboshanda naye, inini neumwe wangu wandaimboshanda naye taida kupusha song inonzi More. Okay. Right. Or More, yes. Yeah, More. Saka we did not measure well level repataionerwa nevanhu. Or we did not think kuti mangwana nomukakata sei panguva yatiada kupusha song. Saka pakauya mufungo wekuti dai tanyebedzera kudanana. Okay. Right. Mufungo uyu wakava unotserukisa ininiwo semuimbi nemavalues angu, kufamba kwangu nemaprinciples angu murwendo rwangu rekufamba. Because remember, ndaimba reggae, ndaimba conscious, and ndanga ndine magoals and targets ezvandaida kuita mulife, zvandinobelieve kuti zvakazotadza kuitika nekuda kwekuti mufungo uyu wakaita kuti people got attached to it, but going back, ndandiri munhu anga ari very private, zvokuti hapana imboziva kuti ndine mhuri. It was good for me like that, because you know how it is when your family is exposed and you're a famous person. You know what I mean? But now ndazodilute Poptain uya pamberi pevanhu. For me it's more spiritual as well, because I was like, ndiri munhu wandiri kuti ndisisi vangu. Ndanga ndisina 1 week ndabva painterview nachamvari ndichitotaura kuti ndine munhukadzi, ndine chichichi. Then next week ndakubuda ndichiconfuse vanhu chiti ndamurelationship nemunhu wandaimba naye. Saka zvinhu izvi zvinhu zvekuti zvakadiwa nemafans, asi zvakavengwa nemafans aPoptain. Your real fans. My real fans did not like it. I talk about some of the fans I had. My journalist fans, they felt like I was going to change the music I was in. They felt like I was going to take Zimbabwe international. And those guys called kuti warasika mfana. It was a matter of kusarudza wandiri kushanda naye or kusarudza Poptain. Panguva ndakasarudza wandiri kushanda naye, because you cannot look like really disloyal kuvanhu around. Exactly. You know what I mean? So how it affected my mwana vari padeni. Remember, ndina kufunga kuti ndinana ambuya, ndinana tsano nedzimwe hama dzese dzemukadzi dzichida kuziva kuti kwasha akuita mahumbwe pasocial media wasiiwa here naishi mwana wedu. You understand? So for me, panguva yakanzita kudanana paya ndanda kurwisa kuti no, ngatiti tudze nyika kuti atidanane, asi zvaifanira kunge zvichitora kuti isusu sevanhu vanga vataura vese kuti tinodanana titaure tese kuti aiwa tainyepedzera. So now ndanda kuti ndikauya kubasa handina mufaro, ndikuzama kuconvince mwangu kuti ngatiudze nyika kuti takanyepa. Ndikaenda kumba handina mufaro, cause mukadzi anenge achinditi nhasi ndasoftwa muroad, ndanzi yandu wakasiwa nemurume herewo, saka uri kuda kuvhaira nei. Achindiradza message dzeshamwari dzangu dzimwe dzichimuti yatikurengere mbinga, asi ndotanga ndarara newe nini. Your friends, my friends, very close. That's shocking, my brother. That's shocking. So for me, depression ndopa yakabva yauya mulife mangu, because ndandisisina life yangu. I was not leading a principled Poptain anymore. Uya and anything chendenchotora papapo uno preach righteousness dzipi iwo waratidza vanhu kuti uri okay ne-incest. For me, that how it affected me personally as well. Saka mukadzi arita depression. It got worse to an extent yekuti ndanda kuthreatenwa kutomutorerwa. You know what I mean? The relatives. Right. So imagine kuti the only person I live for paspanapa is my daughter. And now zviri kufila kunge 2, 3, 4, 5 months panapa ndensisiri kugara in the same space nemunhu uyoyo. Saka ndanga ndakungoimba ndichipusha ndichidi, but ndinatoziva kuti Poptain afa panapa. I was just waiting for me to kunyatsozvifila kufa kwacho zvinyatsooneka mumaziso. But really and truly I can tell you kuti ndichitarisa algorithm reInstagram, before announcing the relationship I could post anything chichipfuura 300 comments, 200 comments ndega, right? It got to a point where if I did not post inini nemunhu iyeye ndaigona kuona kana 2 comments.
ndikaposta ndega vanga vakusandida ndakadaro ndega vanga vada ndingoratidza kuti no ndine mubhebhe rangu raire toposta zvobva zvatanga kutaurwa futi zvanga zvakuopashadowa the music you know even the song more yacho haina kukwanisa kuricha paifanira kuricha pawanga wakupay attention nerelationship. So for me to apologize to my wife, it's apologizing for that kuti ona inini ndatoti no toda kupusha moyi ikarira. It will be a strategy no tangwara. You understand, tagona tadi but zvakanduraira basa handidi kunyepa ende kubva ipapo handisati ndambonyatsorova song inovharira kwese nokuda kwekuti pane zvinonzi ndoona sekunge ndozvienzanisa nemunhu anenge akaromba kuti ipapapo ndandaromba zvikadi zvikaita so it means ndofanira kuramba chiromba futi ndokwanisa kudzokera kumashure ndinocorrecta mistake. Exactly. That's really, I mean, a sad story. So you mentioned about your friends vachinyorera your wife those messages. Did you try to reach out to your friends and say, guys, wagwan, what's happening? Yeah, they refuse and they make my wife look like she's mad. You know, munhu wese anenge achingoramba. Even after showing them the messages? You know, munhu anenge achitoti no Genaro, no andambodaro, you know, utotanga kuto. So for me, ndakazongorealize that no, the best thing I can do here is to just correct mistake yakaitikira pa social media. People want me to go and do it privately. Privately ndakatoita ndikatoamenda ndikatoapologize ndizvo ndaikwanisa kuita asi munhu ndakamunyadzisira pavanhu pa social media kana achizoenda kwaanoenda anachirarama ndaida kuti ave neclosure kuti at least I owned up to my mistake. Inini kana achizonzi ndatadza kukurira ndenda kuzondisawo but ndobelieve kuti did she accept your apology? It's so fortunate kuti then she reached out akati ukona kuti I think wachirega kuramba wachiposta nokuti ni ndakunzwisisa ndadi by then angatori kuba kwawo. She so akutora lead life yake kwaari inini ndiri kwandiri. Man, those zvimwe zvezvinhu zvandichitarisa kuti as much as I looked up to my father so much. I wanted to be like my dad who had one family. You know what I mean? So you mean that your wife, even your marriage, it got destroyed by that move. By that move? Yeah, like apana zvakatodhako. You know what I mean? Sometimes, you know, when people make mistakes like that, they actually think, okay, ngati vatangozviita in real. Yes, it was a mock relationship, whatever, but ngati chiiti real relationship because wona kabebe rako ratoenda, of course, but iwewe tango fake out kudana ngatingodana naye. Hauna kumbofunga here that move to say ngandimboita izvozvo. Munhu ari very professional maziya kaniro andoitwa kana mukafamba muhistory kufamba nevanhukadzi kwandaita kwese wandashanda naye ndisisi vangu hazvife zvakachinja. And remember what I told you about principles. Yes. For me it's spiritual. Ndinotobelieve neka I'm not Buddha andiswe Buddhism but kama ndinotoitorawo ndichitoisa concept yacho apa kuti ndikangotadza apa ndinokwanisa kutoona zvinhu zvichindizviterukira apa saka I would never and I've never andifi ndakadaro. Saka, okay, the person you're talking about here is Anita Jackson, right? So I'm not talking about Dana, but though Magazi is fake. Poptain, maybe just yes, because everything I did out of love was because I was supporting an artist. Remember, Nandagasaina Munu as an artist. Yes. You know what I mean? Saka woda reuti ndi unleke kwenge bossa nojika bas. Kasarja bas. Akabeka over ajika mumpura kekira. And at the end of the day ndo feeling ndakashandwa because yangesi idea yangu. You know what I mean? So Munu who came up with that idea? Ndakagadzisana navo so it's not necessary to expose them. You know what I mean? And I just believe kuti munhu yanga to not know muyimbi ane power to introduce some artists. Exactly. You know, Pasha's introduce artist which 3 then necessary artist. Saka gati dilute movement remon we. And then don't dilute rakaitika. So you feel like that move after your cost your marriage, you cost after even your career? It did because really and truly every time, remember I tried to fix it before. It's been years of trying to fix it. Ndakatombe the interview near me, you know. Yes, I remember. And for me it's just a matter of kuti vese vanobelieve kuti ndakarwadzisa munhu uya pakuramba kuti andina kudanana naye. You know, remember I suffered kunyepa kuti ndodanana naye. Yeah. Then I suffered kuramba futhi kuti andina kudanana naye. Exactly. As if you check very well, I never said anything kubva pakatanga relationship. Yeah. Taienda pa live ndasawana mukana wokutaura.
Poptain we dating ndakangonyarana Exactly. right mupfungwa mangu ndakuboila mkomaola people did not know but ndakutoboila nedepression because ndaiona ndichiluza Poptain achienda so ndakatarisa painterview after interview ana ichitorova madam achitofona ingawandodza kuti mukunodza vanhu chokwadi kuti chi asimtsikana wako waona so my life was not okay that time because yanga ichingotserutswa but also I'm doing it for sis I'm doing it for I was just a people pleaser panguwa yoyo and I regret it. So did you try to reach out to Anita Jackson and tell her to look it's now a mess from announcing kuti tikudanana nhasi right mangwana ndanda kutona ripu effect yekudhakwa kwazvo saka zvinhu zvandakatotaura after you know kuti ukona ti I think taita mistake but kumwanasikana yanga isiri mistake because what that's when she got 100k followers ine ndandapinda hangu 100k followers dzangu ndiri kufamba iye ndo pakawana 100k followers you know what I mean and chakakwanisa kutaura chandakanzwisisa ndoti akona ti inini naJamaster patakamboita song inonzononzani takaita relationship yekunyepa exactly zvinonyanyopuwa attention semapiro azazoitwa apa saka I think kana takamboita ma strategies anoita kuti isusu tende mberi iyi ndiyo chaiyo you know and so ana kutomboteerera advice yavo nah they didn't you know so it was a matter of like okay inini remember ndi artist wangu saka kuputika kwake madoors esa achanga akunopinda panguva iyo ndaibelieve kuti ndichanopindawo naye either apinda ega or but because of affiliation ndinenge ndangosvikawo I was like okay Poptain off saka takupusha the artist sister right 100,000 dzedze a celebrate adidi but in ndutarize said with engagement yange ngetodhakwa ku Instagram exactly you know what I mean I remember trying to release a song yanga iri yerudo kuposta kwandakaita musikane she was a white girl ivideo raka investwa like close to 3,000 right risati ratombosvika mu 50,000 views nas because vanhu vakapopota if I was musikana uyu ndaifila sei chichi you understand kuti so brand rangu rara kusabvumidzwa ukasosita ne any female but one even kuimba ne any female fans haatombozvitambire up to now because ungaona kuna achiti wakaradzisa mwana vanhu wakadi chichi so people had attached to the brand and vanga vasisina basa nemusic this is just something else. So then Anita Jackson was she not in a relationship then? I believe she was, but like I said, it was and the boyfriend was okay with that. And ndasangana ne boyfriend yake. For me, to be honest, I didn't pay attention to her personal life. I was just a guy who would pick her up kumba kwavo, tenda ku studio todzosera na kumba. Exactly. Personal life yake ndandisine naenda isatomboziva boyfriend. You understand? So are you still talking? Yeah, we good. Takagadzirisana and tichakanetsana ndifunge takambonetsana togona takangotama different opinions you know but we are okay. No, that's fine. So are you now back together with your wife? Now anchakwanzira manchingodze vanhu like I'm just hoping that after this interview private life yangu you know what I just want people to know is I regret the mistake and if my sister was bold enough ndaifara dai tatakagara panapa tichitoudza vanhu kuti vana takanyepa because the more andoramba zvingozvita ndega zvogona kusabatsira asi inini ndikuzviitira personal gain yangu spiritual gain yangu kudzokera maprinciples angu andobeliever kuti kama yangu inenge iribo panguva yandichabuda mumba ndichinoimba mwari vobva wandipa a genuine blessing risina kunyebera vanhu because at the end of the day I am a person anoda kunzi ndiri munhu akanaka saka inini ndikaita zvinhu zvakashata ndikatoona ndatopanishwa ndinenge choti amwari wanipanishira kamanyepo kandaita kaya you know so that's how I want people to see me as the young musician, the conscious guy who is very conscious about ramangwana and ndadzidzwa kuti izvi zvinodonedza saka chandiri kutarisira kusumuka ndichienda mberi. You also mentioned that you have become a better man. Chaungati chachinja chi. How do you plan to stay a better man? To stay to my principles and not listen to people and ndo mira chi people pleaser because really and truly pandiri panapa is not like nduku suffer from that only. For me mu industry nda TS kakawanda pandisingafane kuti you know and the ripple effect yacho haifadzi you know ripple effect yacho haifadzi saka whatever I've learned from this is if I say this I stand by this you know and I still stand by it kusvikira vanhu vabelieve kuti no mufeso ari content you know saka if anything I'm gonna be content on anything I do.
So, what message would you like to send to our our fans regarding love, respect, and valuing each other in relationships based on your experience? I think patience is a virtue. Togona ngetisingandisise atre patience iri, but patience is a virtue. Ukamirira nguva ndifunge kuti pane zvanombozochima nazvo. Vakawanda vanogona kusabuda vachiona up to their mistakes vakambozama mashortcuts, but togona kupanana maexample vaya vanzi uyu akamboita makombi hobo but dzaibata mushonga aidi munhu anogona kusabuda achitaura chokwadi chakaitika, but chokwanisika kuita ndechongoti musatore mashortcuts mageto youths. Kune avo vari kuimba chingoramba uchiimba usikira wanotiswa zvekuda kuita drama zvekudii zvine pazvinotadzira kuenda. I always quote one of vanhu vakandisimudzira muindustry wekuti aigara achinditi, Poptain, iwewe nhasi ukaita noise nechinhu kuti uinde kumberi zvinogona kutoshanda motodi zvamaita zvorongeka, but 1 year 2 year or even 4 months munozozona takakanda tennis ball mudenga chida kutema zuva hapana kwarinombosvika rozongodzoka. Hey, that's powerful. That's wisdom. So you have opened up, Poptain, about battling depression and seeing a therapist. So I want to understand, how long have you been dealing with mental health challenges, and what triggered this difficult phase? I would like to also blame munhu akanyora article Metro achiti ndakati ndiri kunzwa mental problem. Munhu anondinzwisisa. Munhu akafona achida interview. Ndobva ndataura kuti vanhu Metro ndakaburitsa EP hamuna mbondifonera. Now ndadisrespecta pasocial media, privacy yangu yaexposwa nasomeone achida kundidonedza, ndopamakufonera kuti zvitengini ndinoabuse vanasikana. Handisi kuda interview nokuti izvezvi nditomborowawo therapy yangu ndichidi kuti ndizive kuti mupfungwa mangu zviri sei. You understand? But talking about depression, time yandakapinda mudepression itime yoyoyo yezvandakaita mamistakes andakaita. Of course zvakatolida to psychosis, you know, to kurwara nepfungwa, kumhanya murodhi kudii. Vanhu vangu vari padhuze neni havana kukwanisa kuti ati nyika idi izive. Trust me, it was not nice, you understand? But hazvina kuitika now, zvakaitika about 2 years later. Those days pamazuva iwaya, that's how serious it was. Like I said, inini ndikuti ndiri munhu ane mafears, and the more pandona mafears angu achiapproacha, it goes. You know what I mean? Trigger the again. And also my past traumas angu ezvinenge zvakaitika ndiri mufana and zvazvasangana, and it was time and I feel like ndiri kunyanya abuse wasterekinene semunhu, and I lashed out. So patime yautaura inezva Poptain, chaunonyatsorangarira padhiza wanga wakutenga wakumhanya murodhi nechi who came to your rescue? It's so unfortunate kuti person that helped me the most, I wish I could even mention per social media panapa, but I get even blasted for ku accept kutongotorwa kana picture nemunhu ye ndotukwa nanhasi kuti ndanoimbira kuku, but munye panguva yekuti inini ndakarwara nekurwara kwandakaita ndikazviexpose ndikanyora pasocial media ndichisika help yevanhu because ndaifeel nge ndikubatirirwa muindustry. Masong angu hazi I'm not in control. I don't make money from any music yandogadzira, especially mama hit songs inenge ichidistributwa nauyo ndozvandaichema kuti mafans chimbonipay attention. Inini kubva ndiri mwana ndabva ndichingoitwa zvinhu rafu. It was one time andambobudawo kuti nditore side mafans atore side. Exactly. But nanhasi makaona umwe achitozoshandisa pakundituka kuti wakaitiswa so but zvinhu zvekuti zvakaitika ende ndinotry kuzvikanganwa. But that one person helped me up. They called, chichiko kunetsa young man, unoda kuita life, uda kuenda kupi, ndamudza zondinetsa nedi andibatsira. You know what I mean? And people want me to be ungrateful, tobuda ndichiti munhu yeye andimfarire. So I can't mention, like I said, I'm trying to have my life if I'm being the leader. Zvisina kuti vanhu vanoya mucomment section mangu achita my hate speech and all, but I so wish for them kuti vazive kuti chese chandoita inini I'm just doing to change humanity. Tivewo panhu pakanaka. So are you going to tell us the name of the person? No, as I'm sure ano appreciate achiona kuti I'm still loyal kuti akandibatsira mukoma wangu. Hapana pandaizomboramba kubatsirwa panguva yekuti ndiri muurwere. Understand? Iye akamira neni and up to now achiri kumira neni. Saka mafanzika adomira neni here kana haasi kuda. Vachiramba vachindi abuse here kana kuti. Alright, ivo vakandibatsira. Munhu wakazoya achinditi betray mafanzi andofanira kuva betray here. No, haziriwo maprinciples angu. Okay, that's fine. As a public figure, do you feel there is enough support in the entertainment industry, for artists struggling with mental health? If there was vanhu vaisambotuka vanhu,
I don't think vanhu vanotomboiona kunge inoexista mental health even iyo age metro yacho inogona inge taura yachokwadi but ndakatoona vamwe vachitaura kuti akutsvaga mastans mental health ipi akuona kuti zvakuda kudai adanyambedzera mental health no vanhu havamboto they don't pay heed to that you know at one point you mentioned kuti warombofunga kuzokusiya music chii chakazoita toramba uchindirira mberi nemusic? I have a daughter who's like 5 years old, and every time she calls me a great singer. Yeah. She believes in me. So imagine ndomira kuimba. Anondona sana, anondona ngendrifuza. Yeah. You know what I mean? The motivational point yangu kuti pese pandofunga kuti zvinenge zvododako. Ndikamutarisa yeye ndikaona kuti my favorite songs ndenge nchiti iyi song haina kurira mafans anakuitambira. Iye anoizwa nemusoro. Yeah. Ndiyo motivation yangu. Oh, that's great. Now, let's talk about the recent events. You know, we woke up to the charts, audios that is, trending on social media. Yeah. What really happened between you and young Gemini? Currently, what I can say what happened now is we've settled our differences, but to enlighten the situation. Yes, true. Pakaitaka misunderstanding. I did not want to be an MC pa event yoyo. But ndakatarisa event ndikaona kuti munaronga event ndi big man wangu. I told you about kuti ndakamwera mukorokozo. Yes. Munaronga show iyi munhu wekukwekwe wano respect ano respect ni kwekwe yese. I had to do good by him. Yeah. Especially andikumbira kuti wana show yangu iyi vanhu vari kupeya mu attention to the cars. But yangu wayo kuti ma-artist vaimbe unokwanisa kuunganidza vanhu panzvimbo 1 here wo introduce a first artist. Ndakaita as per request. Yeah. So I think it was unclear to Leosis kubva kune promoter side enlighten nawo kuti no uchaintroduce on a Poptain. Yeah. You know what I mean? Ineniwo ndikasvika pa event ndikanzi Madgaba ari kuintroduce vanhu. Ndotakanda sati Madgaba ari kuintroduce selove here kana kuti arida kundisabotage. Maybe this thing ndoda kumusabotage, but I wouldn't sabotage someone wandiri fan yake wandana the time. I even said good remarks. Yeah. No, munhu ashanda adi. As you can see this year vasikana vari kurira. For me, like I told you about music, ndinoona kuti musikana akanzaenda mustudio haabude asina nyengwa na producer. Yeah. Right? But this year has been different. Vasikana vari kubatwa bho, vari kurekoda music dzinorira. Andifunge kuti pane pakamborira vanhukadzi kudarika this year. So I was proud of that moment. Ndapuwa mukana wokuti ndiudze Zimbabwe, no, onaye musikana. Exactly. And it was just a matter of endorsing Liu Girl vanhu voziva usiku hwopera zvakanaka. So iwewe uchiona nyei, why do you think what do you think kuti chakamupa kuti afunge kuti iwewe amuintroduce as a young or maybe upcoming artist? Ndinambomuintroduce angu upcoming artist. No, like what she said, because remember in the leaked audios, young Gemini akadimburwa, but akakadumbirwa mini pachishona toti kudumbirwa kutsamwa. Because wakamuintroduce like wakamuintroduce like an upcoming artist panimwe show. Young Gemini tongoti she's a multi award winning now artist, but apa angakataka kutsamura kuti wakunditange upcoming artist. Wakazomba mubvunzo kuti sei wafunga izvozvo kuti ndakuita say young or maybe upcoming artist? To be honest, inini ndiri munhu kuti concentration levels dzangu dzishoma panguva yekuteerera munhu. Saka panguva yandakataura naye ka ndasina nguva yekumbozoda kuzomboziva kuti akazviitirei akadi we all had to say sorry. I reached out ndikati kuona chiwangu I'm sorry kana ndakubaizira kana zvakabaizika inini chinhu chandiri kuda like I said tiri munhu anonamata tiri vanamati. Noda kuti zvinhu zvifambe zviende mberi. Ini hapana pandaizomboita move on ndichinzi ndakabata mwana wevanhu rival ndakamubunyikidza. Kuti akazviitirei andizive, but ndine feeling yekuti maybe akaona ndakaita dzvene kuti young Gemini ari panapa kandinomuintroduce. Exactly. But handina kudaro, ndakakumbirwa kuti ndidaro. Okay, no, it's clear now, but who leaked the audios? Ndakazonga nama-audios abuda which inini foni yakatorekoda ifoni yamunin'ina wangu ende ndogara naye ende haangambolikise mavoice notes ndichitaura zvinhu zvakadaro zvendakataura zvandisiri proud of up to now zvekuti handisati ndadaira call yamama vangu kuti vandibvunza kuti mwana wangu handisati ndambodaidzwa kuchikoro ndichinzi wanyadzisira, handisati ndambonzi wadai kana kuti wadai chii chaitika, handisati ndakwanisa kuva answer now ndichiri kutonyara. Saka I wouldn't leak such things, So do you think it's young Gemini? If it was, I don't know. Like I said,
pakatotendwa voice note anambotarisa kuti inamba dzake here pamwe akatoshandisawo chinamba dzamanager wake and handingatonyepa ndakateerera voice note rese ndakangonzwawo kudisrespectwa ndichibva pastage ndine frustration you know and then I had to just respond ndakangobatawo foni muninginana ndangoresponda nandatongoisiya ndichimudzosera exactly. you know Yeah. I didn't even know life after mavoice note iwayo kuti ichange yakamira sei you know inoza muma audios young Gemini also said and she's more booked, you know, than you. At Zeudio, is that true? Ndikati it's not true or it's true ndakuta competition nemunhu ari kusumuka. Yeah. You know, for me, all I can say is mkoma ola. I've grown to a level where I'm now a businessman. You know, sometimes hazi ASMR show andotora panguva yekuti ndikudiwa kwakati. Why would I go kunopefumira vanhu 100 or 150 or 200 ndichikwanisa kuunganidza mari iyoyo. Also I can't be shortchanged. Saka I can't take every show inouya ine nzungu. Yeah. Saka also I'm booked every weekend. Saka ndiziye zvangu kuti zvinenge zvichipako. Exactly, you said someone ari kusimuka. So is it like a confirmation to say upcoming artist? Na kusimuka kureva kuti zvinhu zviri kuratidzira zviri kutora shape mulife yemunhu. You know, business rikatanga nhasi vanhu vakatanga kutenga kusimuka. Yeah. Saka handingamboti munhu anzi upcoming handichatozombozive definition yayo because inini pandainzi ndiri upcoming ndorangaranda ndiri munhu wekuti handina anondiziva. Saka pandiri kuintroducewa ndiri kuti upcoming we, you know, I wouldn't call her upcoming ari munhu atombo ndiri fan rake so to say, you know, as I said nditori fan. And young Gemini advised you to apologize to your wife for fake relationship with Anita Jackson. Ndoba makabuditsa, you know, ma V11 muchiradza kuti no, you bought your wife a residential stand to apologize and even shared the sale, you know, agreement of sale. You also shared that you even sent his wife, I mean your wife kuchikoro. Makaita zvakanaka mukoma ndira kutenda nechikamicho chezo makaita adzimai wenyu nechi but kwana ambuya makazogadzirisana here? Tichiri kugadzirisa kana story yangu isina kunyatsonzwika. See, as per request, it was ne request yekumhuri kuti mwana wedu ngadzidzi. Yeah. Inini wakatora mwana wangu ari kuchikoro. Right? Saka mwana wangu aende kuchikoro ambo lead a life yake. Yes. And that's what I'm doing. That's what I did. Right? No, mangu masori ese hazi mastendi cheti takaita zvakawanda but like I said, for me story I make a sense kuchenesa zita rake pa social media. Yes. Every woman has pride in kusiwa or kusiya. You know, saka muda kuti afamba chinzi akatizwa nemurume wakasi. Saka ndo zvinhu zvandaichenesa kuti iye kana pane paimisteka kuti akaswa nemurume no hana. Akatozviremekedza iye akaona kuti benzi iri kandirisiye. Kandisira kadai so. Okay, no, that's fine, but we hope kuti muchadzokerana. Mugare zvakanaka. Mr. Ramwari. Tinongotadza kuti muchadzokerana. Inshallah. So it's a confirmation that she's not home, right? No, ari kubasa. Okay, that's fine. So the leaked voice recordings have drawn, you know, mixed feelings and mixed reactions on social media. Do you feel like the public, you know, has judged you fairly or what, considering the context of your mental health struggles? Well, as a person wokuti inini am level headed mukoma wangu. Ndofunga zvakangoratidzika zvega vanhu vachitora side remunhu vanofungira kuti anga ari right. Everyone makwana pipe munhu wekuti ndinogona ndine personal affiliation naye. Vanogona ngwari ma thousands but ndotaura nemafans angu. Maona. Yeah. Ndinogona kufunga ndikati zvakaendula ziri unfair or not. I just think kulekiswa kwema voice note was just unfair for me given ukuthi ndiri munhu ari associated nema brands. Yes. You know. Yes. And chiyaziva kuti ma brands andoshanda navo vanondona say nokuti every time I'm going to them ndiri nice, ndiri humble, yes, ndiri munhu anoratidza kurongeka. Navo vozoona side rekutsamwa kwangu mushure mekunge ndaprovokwa. And sandaziva kuti vanonditora say uye it's only a few days after it happened. Yes. It has happened. So I don't know kuti maripo effect acho achatanga futi yorese zvakamboitika patakaita imwe mistake yaya. Yes. But I would like to take this moment as moment redemption yangu yekuti vanhu ngavambondipawo attention isinei nemadrama, isinei nezvekuti vambomira kunditukawo muma comment section mangu, especially panenge pane vanhu
500,000 wona kuti munhu ari kukutuka hakufollow. Exactly. It's so heartbreaking. I want to go international. Meta yakutranslate zvinhu zvinenge zvichitaurwa mucomment. Saka I can't have David or Wizkid awe papost pangu achinoti ndiri kutukiwa. Ngauye aone mapositives. Ngauye aone mapositives. Manegative aende uko. So that tinoenda mberi seZimbabwe. Ndinotobelieve kuti ndiri vanhu vanokwanisa kutoendesa Zimbabwe mberi ndikapiwa mukana. Okay. So you have admitted that this incident, is not your proudest moment. Yeah. How do you plan to rebuild your image, especially among, your fans who may have been disappointed? I could simply ignore interview inwe. Kuti haiwa hazvo anofunga vanhu hazvina basa. Ndiri kuadvise kusiyana nayo nyaya iyi. But ndoziva kuti inini, like I said, ndinokwanisa kuita move on ndega musoro mangu kana ndagadzirisa zvimwe zvinhu. Ndo masteps emamwe wandi kutora kugara pasi nemukomana ndichienlighta vanhu kuti amana zvakadai kunyepa zvakadai ichokwadi. For your own information tichidzokera kana kuskanda rimwe rari kudanana rari. Exactly. Ndandiri brand ambassador wemakambani 7 akandidzinga basa definitely ipapo. Maona andanda kusakwanisa kurepresenta because you lost all those endorsements. But lucky enough now pane vakuita vachidzoka. Yes. Saka inini chandichakwanisa kuita izvozvo kuimba ndichipusa music yangu zvisina madrama, zvisina kuassociate nevanhu vemadhirama. Uyezve ndichimeka sure kuti wese anenge akatadzirwa kana ndakatarisa kuTV nchiti mafans, I'm so sorry. Nditambirei at the end of the day ndiri muimbi weZimbabwe. Andikwanisa kuimbira kuZambia kumalawi kana chinhu ndokwanisa kuimbira muno Zimbabwe. That's powerful, my brother. You have raised concerns about criticism whenever you stand up for yourself as an artist, such as demanding my payments nezvimwe zvakadaro. Chii chiri kuitika muindustry panyaya dzemapayments? Pamapayments ndogona kuda kublame munhu kuti ane utsinye or not, but like I said inini I'm one of the most understanding persons in my life. Totarisa situation yekuti ndakatukwa nevanhu ndabvunza promoter yangu mari yangu paFacebook. Why do you think ndazosvika pakubuda kuti ndimboti no man munhu anyanya zvechida kuti haizi first time. Right ndiitaurise zvairi. Promoter we last year akambondibuka, right. Isusu kana wabhukwa saartist pane inonzi deposit. Right. Munhu akasakupa deposit obva kuisa paposta zvikira kuti wabvumirana naye kuti ndokutrust. Right. Ndakafila ngepromoter anondibatirira mushure mekunge kwasara 1 week reshow. Right. Akaona zvaakaona ndichitukwa paFacebook ndichitukirwa remember yandambokuzwe kutukirwa zvimwe zvinhu. Akaona kunge iye asingakwanisi kuassociate neni panguva iyoyo asi anga asina kundipa deposit. Pacontract anga andisainisa. Right. Ndobva akanzura inini pashow akati ndichakwanisa kukontinue newe show iyi nekuda kwokuti uri kutukwa pacomment. Ndopaipa ndikukumbira mafans kuti musandituke because mapromoter ari kuona. Promoter yakandibvisa pashow yake nokuti ndandatukwa nevanhu pamacomment. Next year ndarova ndashanda nesimba ndarova muchuno. Promoter yaya afona futi akuda show. I had to struggle kumuti ndinoda deposit. Ainenge achinditi tange ndine dzungu ndikumitira dzungu nini zvokuti they just saying be humble ndikuziva zvandiri kuita. Okay, ndiri munhu ada kucleana brand rangu like I said. Mashows yenyaya yemabookings yataura pane mashows ekuti unotanga usina mabookings kana usina kuva associated nawo. Saka it was a show yanga yakandikoshera kwandiri kuti yanga ichienda vanhu vaombe ana Mukoma Freeman kusazana daughter chichi ndaida kuvapo. Ndati it's okay Mukoma promoter ndiise pasindi. Right. Tasvika pashow promoter address nyaya yake yekuti loss yandaita isi kunyazodi asikundivara. Ndikumbirawo perfume Poptain ndozokusota. Right. Handina kuta kuzvipikisa and ndakatarisa mafans ari kuda ndione ndichiperforma and I felt like ndaida kuperforma. Right. Ndaperforma now kuzofonera mari yangu rafu yaunenge uchiudzwa nemunhu iyeye haisi rafu yandakwanisa kucontaina. Until ndati no kandimboendawo paFacebook ndimbotaura nechi mafans ndisiye kuimba here kana kuti because ini kana ndichindaimba munhu atanga kundinyima mari yangu hazvi zvinhu zvinofadza. It was up to my disappointment kuna promoter uyo akatobva atanga kutonditi mufano yapera auda kudzoka neni asi andibhuka nekuda kwemuchiuno. You understand? And fight yandiri kurwisa izvo ndiye kurwisa social media kuti social media vari kudilute mafans angu inini anenge ari paground anenge achiteerera muchiuno izati Poptain ari kurira. Then pasocial media munoda kukudza kupera, munoda kukudza kusarira kwako unyatsoziva kuti ndakatarisa inini patop
40 charts Yeah. muchiuno vanhu vachiita 300 comments dzekuti Yes. yasvika sei apo haideserve kuva apo but isong yadiwa nevanhu Yeah, saka true. social media makuta team up against ini kuti ndibvise mutopo it's so unfortunate kuti radio station iyo yakadzosa muchiuno yesimo Mutopo. Oh. chira kuti vakatoteerera vanhu vaitaura saka whatever it is social media vane kakuabuse kavari kundiita kanoita kuti zviteererwe nevamwe vanhu vakandikoshera. and people are saying you're a crybaby, people are saying a lot of stuff, but maybe nekutsanangura kwauri kuita people might get to understand you and better. So you have said that trying to uplift the girl child has backfired for you in the past. What happened in the past? Is it about the $30,000 studio and Anita Jackson or what? Yeah, zvinogona kudaro but ndinofanira kuti vanhu vari shallow as well. Yeah. How can I spend 30,000 per munhu? Ndo ndanzi ndapa munhu 30,000 anoita say alright asina kana tijio kana chi. Inini what I was trying to say was we had a plan, right? Inini pandaishanda nemwanasikana tatine management yainzi creative culture. Initial agreement ne creative culture was inini ndaizova uplifted artist in return of management services, right? Ivo vanga vane plan yavo semanagement yekuzoti vaida kuva management company inomanage maartist akawanda. Yes. Indani neplan yangu yekuita record label inosimudzira maartist akawanda, right? Saka it was just supposed to be reciprocal kuti ndasumudza musikana vakomana voitawo payback nekuzondimanagerawo mamwe maartist ese aya, right? Hazvina kuzofamba sekudaro asi panguva yandakafilanga it was the right time nokuti ndichiteererawo musikana macomplaints ake ndichiteerera maproducer ndaishanda nawo ndiri I'm a lucky guy. I would like to say big up to every producer in Zimbabwe, and handinyare kuzotaura vanondirekodha mahara nokuti vanofarira talent rangu. Big up to Jamal, big up Gangster, big up Levels, big up Tero, big up vese vanondirekodha mahara. Exactly. Asi vanhu havazokwanise kurekodha munhu wese wandofarira kuimba naye mahara. Yes, true. Maona saka I had to build a studio. Maona tatora imba isina kana magetsi for 7 years, tabhadhira bhiri remagetsi chikwereti, tatenga equipment, the house was up to top notch. Kana chiti top notch ndara kuti ndakatora imba yange negarage rinenge panze ndikariita photo studio ine matiles ine ceiling ine zvese ndo pakashanda 30,000. 30,000 yakashanda kubhadhara mawages emunhu wese aishanda paya hapana munhu akashandira mahara. Yes. Every artist angaipa pasina phone akatengerwa phone and angari masavings epandakabva kusumuka kubva kuna 2020 ndarwafadza mutengi ndaimba ndichinda macho ndichiunganidza kamari kangu ndine plan yangu. So it was with regret kuti ndaingoti I just felt like ndaideserve kungosupportwa panguva iyoyo but vangu vandandaronga navo vision vanga vasina urongo wandandinawo. Pane wakaronga navo vision iyo. So you regretting it? Ndikati regret ndo ndichitange ndisingazozviite futi. I'm gonna do it again. I'm gonna open a studio again. I'm gonna uplift the people them again. So do you know the reason why Anita never set a foot in the studio? Now tichidzokera paskanda rekudanana. It was so unfortunate kuti anga akudanana na Anita anga artist. Artist yandiseti akakwanisa iro wakatadza kumaenda business rake panguva yakazotanga kuclaima management yemunhu anga nemanagement kudara, right? So zva unfortunate kuti mwanasikana anga kusabvumidzwa kuuya padhuze neni, and tatiri pamete of kuti ndikumufonera kuti ngatiudze nyika kuti takanyepa 1 2 ndikumukumbira kuti ukoona kuti every girl the studio was in Arcadia. Reason why we even put the girl on the map was Arcadia is marginalized. Makarada nongonzi hana musoro hadi enene aifana kunge ari munhu anga achachenesa Arcadia, so vaiuya kustudio vaiuya because of who? Anita. Saka imagine waudza artist kuti uona ti you gonna sing naye, don't worry zvichasvika achakusapotai. Exactly. Uya kuma studio sessions vachingoshaya munhu anti munhu azoti no inini handimanikidzirwe kuuya kustudio kwako. Ndakazvinzwisisa very well but it was unfair for me because I was not ready kuvhura studio panguva but ndakateerera iye kuti no maproducer achakwanisa kuramba achimurekodha mahara saka takuda studio yedu uri exactly. So my reasons I'm not sure but handa kumboaddress. All I know is ndakangozvanzi no wangu isusu hatina chikwereti chako chokuya kustudio kwako isu waona iwo ndwadi wazvakira studio yako ndakafila ndaita dzungu. And there's no matter after wabudisa mari yakawanda. Exactly. Why spend a lot of money. So a popular critic by the name Shadaya, and he had this to say about this whole issue in a court.
We stand with our brother Poptain in these difficult times of him regretting building a studio for a woman instead of a house for his family. Close quote. Hanzi nemukomana Shadaya dai makatenga nyu imba kugara nemhuri yenyu. Ndogara ndichifara ndakatarisa Shadaya achiita mbiri nekuzvinhu zviri wrong for all the wrong reasons. He calls women all sorts of names, forgetting kuti he is someone's son. Mai vake vari kuti chii Shadaya paari kutuka munhukadzi pese pese kunge chinhu chisingafaniri kuitirwa chinhu. That's one. Even chero ndikanzi ndaspenda mari pamunhukadzi ndinorambidzwa nani ini ndakaona baba vangu vachiuya nemaruva kumba nemachokoleti vachipa mama. Ndoda kuzviteedzerawo zvinorambidzwa here. 2 no. 3 Shadaya has been wrong twice pakesi yangu naAnita. Firstly, anamvera ndadanana naAnita, right? And he was the guy who trolled me mazuva ekunzi ndiri kudanana naAnita achiti honai mabatiro akaita bhebhi akuratidza kuti ndiye akaperera. Inini handisi murudo nemunhu ndonzi ndakaperera. No, tanzitengesai narratives akachingobhaga nayo mupost. You know, but Shadaya obva anyora zikumurabada ndiri kundisekesa navanhu kuti chimufesti icho chakaperera mani. Chazowanawo mukaradhi. My wife is very beautiful, you understand? I would never have a fuss about someone who haasi wangu. You know, that's one. Anga ari wrong. Handina kumboperera pamunhu noti handina kudanana naye. 2, he is wrong again nokuti studio yange yakavakirwa community. Studio yakavakirwa arcade ya community. You understand? Munhu uyu was part of vanhu vekuti studio ivakwe nokuti she was part of the vision. She was part of the movement. But yanga isiri yake. Studio yanga iri yedu. You understand? So pamakaita this plan studio. Did you talk to Anita first, or you then engaged Anita after the studio was already, you know? If you check pangoya ndakavaka studio ndakavaka ndadzoka kubva ku-UK. Before kuenda ku-UK, as a management, as a team yese taitsvaga nzvimbo. You know, saka I don't think kuti ndatadza kukupindura. Takaita location scouting tese. Manzwisisa na Anita tese taitsvaga nzvimbo tese kustudio kwakazenga akushutirwa mavideo akanaka so mamwe so nana Kiki Buddies. One of the studios akatakatanga kutombosika kuti tiite partnership kuti tikwanise kushandira ipapo, but we realized kuti we wanted our own premises atine control of. Panguva iyoyo ndo pakazodzimaidzika rwendo. You know, so it's not like andina kutaura naye takatotaura kana maitita zvinhu pamwe chete mitoronga mesi equipment ndakatenga vachiona zvese chachangosara kutora nzvimbo nekuisa zvinhu. So you felt short-changed? Since vanhu vachifunga kuti inene ndakameno zvandakaita, I don't even feel short-changed. You know, I just feel like panguva iyoyo ndakakurumidziswa kuita zvinhu zvandandisina kuronga. I did not plan to have a studio by them time. I planned to have more hit songs, go international. Ndonosangana na Movado wangu ndozodzoka nchiti Zimbabwe ndakwanisa. So you made a loss? To be honest, it was a loss because apana zvakambobuda pa studio yoyo. You know, the music, the what, everything was just in shambles. Like mind you, I told you, I promised my artist kuti creative culture ichakumanage because ndaiziva kuti management yandandinayo yanga iri very strong. But panguva yoyo ndakazona no yanga iri conflict of interest. Creative culture had lied. Creative culture yaida kuti ive record label iyo inondicontrola inini. So avanga vataura zvokuti varoda kundita record label rangu wondi manager through. It was a lie. Saka they chickened out and managed to convince the young girl kuti no, you can't be part of it. Vision ya Poptain ndiye kupenga. But ndindakaita angati ndindakamutsa team race. Iyo ndo watozomudaidza kuti chuyo part of the vision. You know what I mean? So it was unfair on me. Ndakatoshandwawo like I said. Vanhu vakaona kuti munhu ane power. Vanhu vakaona kuti munhu ane simba wangu chanokwanisa kungoita kungomudonedza kuti aitenga useless. Akazongochema on the cry baby. Yeah, like people were saying, cry baby, this and that, you know what I mean? So 26th November this year, you posted in a quote, "Dear Anita Jackson, of course I miss us. We were in sync. I sing on stage, and when your song comes up, the feeling is never the same without you on stage. We achieved, but we ain't made it yet. When I make $1 million, I'm gonna try to convince you to sing again. When you have money, everybody listens. So I will work hard, so there won't be need for us to fake stands to make it happy birthday, my little sister. #Anita, I remember I only visited you at your workplace, and the week after that you couldn't walk in town. May the Lord make it easy for you to win like a winner. You are for me, little sister. I really miss you. Come back to Shande.
Close God. From this, it seems, despite everything, you still wish to work with Anita Jackson. Like inini andina dakane munhu Yes. maona and remember pazvinenge zvichinzi ndakaenda kunotora munhu kubasa kwake next week anga kusakwanisa kufamba. It's like I'm saying wona ndini ndakatanga nevision, right? Yeah. You were just meant to trust the process, right? Zvinhu zvobva zvadai so crosser over like Yes. indeed the first time yekuti takangoimba ndobva zvinhu zvadaira. That's all I meant, and I still wish to work with her, Yeah. because Arcadia ichiri yakamirira kuti no wedu watinosapota Braeside ichiri yakamirira kuti wedu watinosapota achadzoka kuzotitorawo. There is a lot of talent in Arcadia, there is a lot of talent in Braeside. Yes. Post ndakarinyora after meeting one of my little sisters as well on the Kellen. Okay. Akandichemera inini nemusodzi kuti Poptain ndogara nchikuti yaunsimudza but ndakazvizama naApril before and people said ndikutry kureplace mwanasikana. Yes. People vakandidhisa kuti no uri bita nekuti warambwa namwana uyu saka wakuda kuunza umwe. Saka ndozati vision haisi kuzoshanda usikapaita closure yekuti hatina kudananwa. Ona and handisi kutry kureplace munhu ari unavailable panguva iyoyo. Saka imagine it's been 3 years vanhu vakatuka April kuti no hatisi kutombomuda. So maybe the person who is actually making your life difficult is Anita Jackson, because she never came out to say we were not dating. Andikati akuita life yangu difficult unyepa because homwe chiri kuratidzira kuti ndiribo. Not homwe wise. I mean when I mean with a life difficult now, because we are trying to make this move. Paragunzi warachana nemwe mukadzi paragunzi because of it's that. Like it's a curse. Yeah. It's like it's a curse that because needs she never to came out to say no. Exactly. Why is she not opening up? Why is she not saying no guys, it was a fake relationship? Why is she maintaining the lie? Looking at it panguva yatakanyapa tukudanana, right? Chinhu chandakanotice eni chakatanga kuitika. Mabrains ese andaishana nawo akashift akaenda kwaari. Oh, okay. You know, it was a matter of owning up mistake kuzocorrect. Tese tobva taonekwa kuti no takanyapa but tiri bo. Understand? Iro brain ndio rakasasadwashana nesu pune vamwe vachauya vari genuine baba. Yes. At the end of the day corporate inotitreat kunge tisiri corporate. Ini nditori business ndiri corporate. Saka ndaisada kunditi inini ndi behave a certain way kuti ivo vazondiremekedza, right? So ndo zvandaizviitira kuti inini se corporate woyamboraiswa basa apa. Tikagadzirisa se one tichiratidza unit vainzwisisa, but now I think munhu aityika kuluza madhiriwa yayo nekufesa zvandofesa zvokuti vanhu vachiri kundituka up to now. It takes courage. Saka ndikamboti imhosva yake or what munhu wese ane maitiro anta life. Maybe she's moved on, she wants to forget things, but I'm still singing and ndiri kuimbira panhu patakatadzira vanhu vari kuda kuudzwa kuti chii chakaitika. I get you. So pane mumwe munhu akatenga nyaya yako, na Anita, Uncle Kruger, and he had this to say over this issue in a court. He said, Rova ingoma mdara sieka skirike kuda public sympathy trying to edit the past to suit your narrative. Muskana is now married and as a family, please respect her. Kana une vamwe vaune nyaya navo tinange direct usiyane nekutsvaga clout pa internet. It's been years bro, leave her alone. You out of all the people know how much she needs her peace. Look for yours. Close cut. So before we get into your response, do you think or do you not think Kruger is onto something? Mudzimai wanza akatowanikwa ende kwa ari atova nema in-laws vanenge vachinzwa drama rese iri and whatever the past pa internet. Ndongonange mukomana panguva yakazvakandibowa ndezvekuti tata kuti taitotaura nemwanasikana mudm tichitoti achitonditi kopop sei nyaya iyi usiri kudi kwanisa kungoisiya yakadaro ndichitomuonesa kuti uona ti mwanasikana hausati wabvuma kuuya kwandiri sezvandakakukumbira zvandichiri kukukumbira nawo kuti ngatipedze nyaya iyi ka1 tibude tese toti amana hatina kudanana mabrains aya akandibuka azive kuti vakandibukira zvisiri izvo. You understand? Angari makambani mahombe ndandiri brand ambassador wemabig company. Saka it's not like life yangu iri kufamba ndichiziva kuti mukoma ola ndafonerwa nemakambani akawanda after that. Do you know kuti ndinozonzi chii after vandipa dhiri vandioffer dhiri CEO yedaenda painternet aona nyaya yako nemwanasikana waruluza dhiri ndoramba ndakanyarara here ndoteerera Kruger here ari kunditi move ndikuimba ndichiri kuimba sha handisati ndamboregedza kuimba. In fact ndaimunyorera masongs mbizva vese
saka ine ndoda zondodzidzisa kuimba nhasi munhu wandaiudza kuti rinoimbwa so number you know it was so unfair for him kuzvinyadzisa kudaro kuti akaratidza kuti haasi in communication nemwanasikana after all he is the reason why mwanasikana could not come to see me because he was the boyfriend. Kruger anganga ari face wa Anita. Exactly. So pareka bitterness karipo futhi. I don't know, like I said panguva yavakadanana nekuzvarambana I was never in their lives. Yes. I was pa internet boyfriend yemunhu but ari mu relationship chaima choko. Saka imagine dai ndisina kubuda chitandidana naye Shadaya ozoona Kruger achikisana nemunhu uyu ndonzi ndatorwa baby Shadaya winner. Trust me ine ndimuna anoona kumberi I can't risk kuti zviitike ndinozogadzisa society. Exactly. So also trangonzwa zvidu from judging from the comments and everything, are you not using this cloud around your name and drama to create a narrative around you and maybe promote your works? Kana ndichizonzi ndapromota maworks angu after this handirambidzwe. I have every right to use every stone rinokandwa kwandiri kumarketa basa rangu because at the end of the day my music has to play. I like that. Right? I don't want people to use drama now as my main source of income nokuti handisi munhu wedrama. You understand? Yeah. What if they provoke me so that ndinobuda ndichita drama kuti ndirame nchungonikwa ngebrand rakasviba? What I am doing right now, I am correcting a narrative. True. I want people to go back to munhu wenyama. Musandinamate ndinoita munyama. Pandiri ndo pandichiri pamunhu wenyama. Fadza mutengi kokai zvezve ilaki rakauya ndichiri pamunhu wenyama kubva ndisumuke ndichiri 2020 kusvikira vanhu vandinzwisisa ndichiimba nechirungu. Saka zvichireva kuti kana ndisandaita drama kuti ndipushe song yechirungu muri kundinyepera ndiri kukanganiswa basa rangu nevanhu. Understand? Ndiri kuvhiringwa basa rangu nevanhu nokuti vanouya vobva vadii voimba neni next thing vakunoita zvinhu zvekuti asitiri zvatakawirirana. True. Ona munhu otoramba chienda mwoto kudza kuti men up shauri murume wewe but shandire murume but watondibira waenda. Exactly. Ende pawandibira ipapapa I've got a daughter blood. Adaurarama izvizvi. You know what I mean? Saka inini ndonyarara here orwa. At the end of the day ma comments acho vanhu vanozobuda vachinditi ndiri cry baby asvike 500 ndine 400,000 followers. Dai 400,000 followers dzichibuda dzichinditi cry baby. Exactly. I would understand. Exactly. I'm not a cry baby for my fans them vasiri kukwanisa kuona music panguva yekuti song yangu inenge yakaovershadowa nema comments avanhu kuti gadzirisana nanengi dona. So I'm not a cry baby. I get you. So per weekend apa you posted kuti guys don't worry I'm very fine on the ground. Let's shape the social media and shun the abusive comments. I'm on a mission like a mastermind. Are you really fine now? Koma Ola, you mustn't worry, to be honest. Like I said, mastermind, right? Young Gemini was a blessing. Panyaya e. Nokuti ndangandane about 2 months. Yeah. You know how I planned this? I waited for my daughter to leave the country so that anything chanoita chinonzi konodonedza artist, remember hapana chinomu affect, hapana chichazomuonta kana mai vake vachishanda vachiwana. Ini ndikanzi ndapera nhasi mai vake that's why I'm going to have one kid for a very long time kusvikira social media yamira kundi abuse for zvinhu zvandisina. Saka apo chotomumeta mwana ndina plan iyoyo yekuita vana kundovaitire ivo vachida kunzi vasadle. MuZimbabwe mune vanhu makava you know. So my point is nyaya iyi yanga iri nyaya yekuti kwandiri ndandichaita noise nayo kusvikira vanhu vanditi Poptain chichi kunedza ndandaudza kuti handina kudanana nanhingi. Ende zvekuti ndakudanana nanhingi zviri kuita kuti iwe undivenge kunyanya girl child koma Ola ora chimemba china ndo accused of rape. Zvinizvo zvazvishandiswa here kunzi akambobata Anita Rafu mukoti PDD zvezvizvi ari kunetserwa nyaya dza 2003 ndonzi ndisiye nyaya ine 3 years andokwanisa kugadzirisa time dzichiripo. Zvichaafekta mwana wanga kura paachada kuimba achanzi baba wako wanga vari weincest vaidya mabhebha vaisumudzira. You understand? Ndo ndiri kutarisa kumberi. Zimbabwe is just busy nezvinhu zvisina basa nenegativity. Vasikutarisa no, they should look at people. Handisi prophet hangu but ndiri kutarisa kumberi. You understand? Kumberi uko kune vakawanda vada kusumudza makedi yemuBraeside havakwanise kuti vauye vachisvika pamunhu anoabuse vanasikana. You understand? Pane vana mai vanondifarira vanoti mwana wanga anotamba ngewe vanodi vanona maweeks ako vanhu ivava vachauye kwandiri nekuda kunyaya dzaAnita.
You understand? Kuzoti titrainere mwana wedu kutamba tidzidzire mwana wedu music. Because vanofunga ndinoita sei? Ndino abuse avanasikana. Ndo zvinhu zvandiri kuzama kugadzirisa izvi mukoma wangu. No, I hear you. You also posted something on social media. You say, I pray before every performance. I ask God to show his might through me, for I am just a vessel. Close quote. So let's talk about your relationship with God. What does it look like? For me, my relationship with God is like this. Ndinoziendanisa naJob muBhayibheri. Ndakazara nemavanga. Yeah. And so far mavanga angu ari pa social media. Maona. And the patience dzangu dzinotestwa a lot. You understand? Dzinozombokundikana apa ndinonopindura munhu. Asi at the end of the day, the bigger person is who says sorry. Yeah. Vakawanda vanotika mucomment section mukavabvunza ndavapindura vanokwanisa kuzokusendera mascreenshot ndanoti sorry. Wangu watadza kundinzwisisa. Yeah. Apa pangu pakadai one. Then talking about relationship yangu na Mwari amabvunza, I'm a Muslim. Yeah. And when you are a Muslim, Islam itself means peace. Saka kana ndisiri kuradza peace, what am I doing? 2. 3, before I perform, someone has to feel good. You understand? Yeah. I pray for you. Kuti Mwari, inini prayer yangu ukatarisa even ndichazotanga kuzviposta zvese zviri mumavideo. I make a prayer even before interview Yeah. pane umwe wenyandibvunza kuti Poptain, are you okay? Ndakatsikitsira. Exactly. I was praying for God to make everyone akateerera izvozvo. I want your divine intervention nelight rekuona kuti no, this person is genuine. Amazing. I pray before I eat for you. God, zvinhu zvese izvi zvabva kwamuri. Itai kuti chikafu ichi chikwanise kundipa simba rekuti voice rangu richinje life. Ukateerera song yangu nonzi munhu wenyama, I said, Lord, forgive me if I am using my voice in a wrong way. Bless me and beautify my voice more, right? And make it touch more hearts. And make it change everybody ari kuteerera neasiri kuteerera. Yes. You understand? Ndiyo relationship yangu na Mwari kunamata pese pandoita chinhu. Ndonamata ndisandapinda mutoyazi. Ndonamata ndisandarara, ndonamata nchimuka, ndonamata nchipfeka hembe. That's a way of life for a Muslim. So why do you pray before mapinda toilet? Zinonzi Allahumma inni a'udhu bika min al-hubuthi wal habaith. It means God, protect me from every filth that comes from this house. Ndimo munogara madimoni, ndimo munogara zvese zvakashata. Mutoilet ndimo mumba masatani. Saka satani ndiye hamu, asati aita any hamu. Ngandipinde nini ndiri light muchimbuzi ichochocho. Ndobuda, ndobva ndati thank you Mwari, ndabuda, ndazvirelieva. Remember ndikutenda futi ndadya chikafu ndakunochirasa. Exactly. You understand? It's a way of life. At the end of the day, it's a way of what? Of life. Yeah, I see. Amidst all these, this drama, an ex-user by the name Angeles said in a court, uyu akaiswa pa map na Alana, Anita Jackson and Natty O. Collaborations aside, name Poptain's 3 hit songs. It looks 3 hit songs, close cut. So people are underestimating you. What would be your response to this message? My response kuna Angeles you ndinoti ari right. Paurongo wake. Why? Ndati ndichiri pa munhu wenyama. Inini handisanda sumuka kwandiri. Ndichiri upcoming. As long ndisiri kurira kuZambia, Malawi, South Africa, Mozambique, ndisiri kubhukwa kuPanama, ndisiri kubhukwa kuPortugal. Ndiri upcoming. Saka asi wrong. Nokuti why? Inini ndinotoita strategy rekuti no. Kuti vanhu vandinzwisise panapa. Let me align myself nemunhu uyu. Yes. Munhu uyu so far ari kuteererwa nevanhu vemuZimbabwe. Right? My numbers owanda. Handatopa 400,000 followers. Yes. Pandichazosvika pamiliyoni, handi pamwe ndoendatoone iyoyo song yaari kutsvaga hit song. But like I said, for me my hit songs so far ari kuuya semacase because inenge yabva mumaoko memunhu wekuti anenge achifunga kuti andisumudzira zvisingaite. Exactly. You understand? But ukazvitarisisa already, let's talk about Kokai. Wasn't it breakthrough yemukomana kuti mustard seed kwaari strategy rake rekuti zvinhu zvidi hazvina kutangira paKokai. Hongu anga ari not belittling zvaakaita basa rakaita, but ndo believe that I played a major part kuti vanhu pay attention to mustard seed. Okay. You understand? Because of Kokai. Because of Kokai. Iye munozati akandipay paKokai. Akandipa mainstream mafans, akandipa radio, akandipa mafans echikadzi, ndandisina nzeve kuvanhukadzi nokuti nati anodiwa nemababy. You understand? Ku-affiliate ukandikaita naye papa, it was 50-50. Yes. Ndine zvandakamupa, I was the main artist mazva I remember. Exactly. Ndinda ndiri paspotlight, ndinda ndefaza mutenge. You understand? And if you remember very well,
alana wacho right ari kupi kana ini nari yakandisumudza alright right wacho vari kunzi vakandisumudza sei vasiri kukontinua kuimba kuti vagadzire masongs anenge the same song inenge iyoyo. So are you claiming that you're the one who wrote all the songs? Takabatsirana munhu anounza zvaanounza iwonza zvako saka wai vachizoda kudrega inini kunge inini ndini ndinorembera pavanhu stereke. At the end of the day ndinoimba everyday one like I said mukoma ola tichiri pamunhu wenyama mamwe esa vanhu vari kuenjoya yes but kana vazoti munhu wenyama yasvika ku1,000,000 views ndo pavanogwa kuteerera Poptain chaiye. Yes, exactly. So I remember back in 2019 to 2021 thereabout. Yeah, I remember having a conversation with the DJ Mbale. He told me something. He said, "You know what? Poptain is one of the best songwriters we have in Zimbabwe. Only that a lot of people don't know that." So I was like, just move on. Poptain, how many artists have you wrote songs for? Akawanda mkhomanga. Vachitotamba imwe song kutiti vanhu vasingazivi why nditi ndogona kubvunza nemunhu kuti Poptain uri celebrity why uri kutamba pavanhu kudai ndiri kutamba basa rangu understand ndiri kutamba basa rangu you understand ndanyora masong kuZambia munhu anondibvumidza kutaura zita rake pavanhu vese that's Blackadido is big from Zambia in Zambia you understand I write songs for the guy every time he is my client nevamwe vese vari kuZambia vari kuimba kunyanya kuZambia ndoko ndonyatototembwa strike panyaya dzepen okay understand saka ndisati ndatombotanga kuimba inini ndogona kutorera nchada ndakumbonyorera mese you understand but ndinodawo kakumbonzione mabebe eka naye kafana asingade so muno mulocal muZimbabwe wakanyorwa masongs anani na like I said vanhu vane pride dzavo avadi kuzomention is there like like a non-disclosure agreement to say exactly pane ma MOU pane ma NDA anosainwa okay and sometimes andinyorere munhu direct sometimes ndinongodaidzwa kustudio ndo ndatanga kungonzi beat ndoimba ndinozongonzwa song yakabviswa malyrics angu yadi but there's Lima Kani people should look out for angari mainokupa movie unonzi wadiwa pamoja okay she trusts my pen game and ndinomunyorera most of the times and then ndadzokera photo kumunyorera and I believe it one vachaenjoy. Oh nice so une chipo chako achitoreke. So before we let you go vanhu vechirume normally find it difficult to ask for help kana vachinge vasangana ma mental health issues tamboiti bati mashura panyaya iyoyo what words of encouragement would you give to men who may be in the same situation as we speak right now? They asi vachiziona it is very difficult to ask for help. I think let's just stop hating ourselves. I hated for myself a very long time because of what happened to me. Ndobva ndapinda muclass ndoti ndikatarisa vanhu vese vachandiseka kakuti nini ndakaitwa iyi ndakadanso saka ndobva ndanyarara right but zviri kukura zvisati zvabudira pasiripo gara wazviadresa wangu if you are a man also and iwe was kukwanisa kuita courage dzekuudza munhu kuti ndakaita so nini ndiri kutambudzika nenyaya dzakadai tarisa a 5 or 7 year old boy ari kugara pamba pana maid ari kutadza kutaura ndiri kuitwa so you understand and achikuona iwewe uchituka Poptain muzvibvunze kuti achataura here but all I can say. That's very powerful my brother. So what can your fans look forward to? This is the last time I talk about issues in life, and anything that's going to be said after this, if it's taken out of context, I don't care anymore because now my spirit is free. I've apologized to everybody, my wife, my wife's family, Anita and Anita's family. I'm sorry to young Gemini. I'm sorry to Kruger. And I'm sorry to everybody else who under bad mouth. I just want to move on. I want people to take my music and use it to change their lives. At the end of the day, if you listen to every song of mine, could be parumba, pa piano, the message still stands. I want to change a life. Thank you so much. That was so profound. That was Poptain on the spot. And he has apologized. I think guys apologized. I apologize. So I hope you guys are going to forgive him. I hope you guys are going to accept the
ngikini Apology. apology ya isapanapa. So how can people get in touch with you, my brother? For sezamurungu ona kuti Zimbabwe apa ma-socials Exactly. Yeah. amurambidzwa mana uyai mundifollowela kudze the goal is 1 million followers tovatatanga zvatakaronga. Exactly. Take me to 1 million followers on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. And also for vaya vari kunange ndisina kubhukwa mana 0774 181 540 0774 181 540. Let's engage. Poptain munhu anopindura because ansanda kuzvitora seceleb. Exactly. Inini kana ndazoisa Lamborghini paends ndaceleb ndichapindura man. Yeah. Thank you so much, my brother, for coming. Big blessings. That was Poptain on the spot. I hope you enjoyed. It was like, insightful. And that is what I wonder about Poptain. He's so genuine. My from the bottom of his heart. I can also air out my issues, and he mentioned it. I mean, he made it clear to you guys, this is the last time I'm going to talk about my life, my private life and everything, just because Anga will clear almost everything. This is why we have got this platform for you guys to clear the air. If you've got maybe some issues you need to vent, this is the platform for you to vent. So thank you so much for watching. My name is DJ Ola7. Until next time, bye bye. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.